This is Eliseo Cheo Torres, professor and administrator at the University of New Mexico. And today's program is a series of videos on traditional medicine of Mexico and the Southwest. And we have two excellent presenters whom you've seen in a number of videos. Rita Navarrete from Mexico City. Muchas gracias. She is a regular on the program, and we love Rita. And her companion is Tonita Gonzalez from Albuquerque. Tonita studied with Rita, spent time in Mexico City. Now she has her clinic here in Albuquerque in the North Valley. And also with us is Isaura Perez. Isaura comes from El Paso, Texas. So we're glad to have her join us. And the topic today is traditional medicine for aging. I can relate to that. What are the problems that we suffer? Digestive problems, insomnia, aches and pains, problems with our bones, on and on and on. So Rita, nos vas a decir cómo curarnos, y nosotros que estamos envejeciendo, del insomnio, de dolores, de migrañas, ya sabemos todos esos dolores que estamos sufriendo. Sí, Incluyendo tu servidor. Gracias. So Rita, thank you so much, Tonita. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, cómo no, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí para orientar un poco en relación con lo importante que es tener el cuidado cuando empezamos a partir de los 50. Good afternoon. We are here this afternoon and we want to welcome you today. What we want to do is we're going to start talking about different ways of healing, but also different ways that we need to take care of our body after we hit 50 years old. Normalmente las personas que llegan conmigo Normally the people that come to me de arriba de los 50 años that have over the 50 years old me preguntan ¿qué debo de tomar y qué hacer para dormir bien? what is it that I should drink or what is it that I should take so that I could feel good? Porque una vez que me duermo, Once I go to sleep, puedo dormir perfectamente bien. I could sleep perfectly well. Pero cuando puede pasar 1 hora o 2 horas But after about an hour or two, y ya no puedo dormir. I can't sleep anymore. Entonces, por lo regular, yo lo que les pido Regularly what I ask of them es que cuiden mucho la alimentación, is they really watch about what they're eating por la digestión que hay que tener excelentemente bien en la noche. for the excellent digestive system that they need to have in the evenings. Yo quisiera, si se puede, un I would poquito like if you could come acercar hacia acá, Over here, que para nosotros es muy importante cuidar for que en us las it's very noches important that in the nights, no comamos nada que sea pesado para el estómago. nothing that is heavy for the stomach. Les pido que coman avena I ask them to sometimes eat oatmeal con almendras with almonds, y también que le pongan una poca de nuez, that they could put a little bit of walnuts, agua, water, y que en un plato and within a plate, lo coman muy despacio, They que eat coman muy despacio. very, very slow. Un té de manzanilla tal vez, They might have a tea of chamomile, de jengibre maybe of ginger, o alguna menta, or maybe a mint, porque es muy digestivo. because those are plants that help your digestive system. No café, no azúcares. But we also do not want anybody to have coffees or sugars. Y si acaso quieren utilizar algún endulzante, tiene que ser de miel Or what we would encourage if they wanted to have something sweet Or- is to use a honey o stevia. or stevia. Es en relación con la alimentación In relation to the health and what they're eating, para la comida. for food, Antes de la comida, before they eat in their meal, les pido que también empiecen con un té we ask them to start with a cup of tea, con papaya, with eating papaya, que le pongan chía, that they also add chia seeds a
a su papaya. that they add chia to their papaya. La chía es una semilla muy limpiadora, The chia is a seed that is a very cleansing seed to the digestive system que mastiquen muy bien. that they need to chew really well. Y les hago recomendaciones también que tomen agua de Jamaica de preferencia. And I also recommend that they drink water of hibiscus flower Para cuidar sus huesos, so that they could take care of their bones. normalmente también se tienen consecuencias de los huesos, Normally they have consequences of within their bones. y hay que cuidarlos mucho para tomar nosotros suficientemente calcio. So what's really important is that you're able to eat a lot of calcium. Y les pido que coman amaranto. And we also ask for people to eat amaranth. El amaranto tiene un porcentaje muy elevado de calcio, Amaranth has a higher percentage of calcium. que consuman almendras todos los días porque tienen un omega 3. That you eat almonds or walnuts because they have omega-3s. Y que lo consuman con medio plátano And they also that we ask them to eat it with half a banana en un vaso con agua, in a glass with water, licuado blend it in the blender. como leche para el calcio. Because basically what you're doing is you're making a natural milk of calcium. Aquí tenemos también té que es de cola de caballo, We also have a tea here which is called horsetail tea. y por su alto contenido de sílice And because we know that one of the constituents of this tea is that it's high in silica, nos ayuda para los huesos. it helps for our bones. También es importante But also it's important que cuando tienen algún dolor como de ciática o dolor de zona lumbar o de espalda, that when somebody has a lot of pain in their lumbar region or on their back or sciatica, yo les pido que I ask vengan a tomar, les aplicamos ventosas that we come so that we can apply boca abajo, de una forma muy suave y ligera. in a way that's very smooth and light. Y para eso yo tengo que contar con el material necesario And then what I have to do is calculate so that we know that you're not using the same pressure, para practicar la aplicación de las ventosas. so that we can apply the applications of the ventosas. Con permiso. Cuando son pieles muy delicadas, When we have skin ¿Será that's que se very delicate, si su piel está de los adultos mayores es muy delicada, what we know is that the skin of older adults, it's very delicate. para eso yo necesito tener mi material de ventosas. I need to have the same material that we would use in regular fire cupping, Esta es una pequeña demostración, but this is just a small demonstration porque es parte de lo que aprendemos en el curanderismo. It's part of what we learn in traditional medicine, La aplicación de las ventosas, is how to apply fire cupping traditionally, cómo hacer nuestras pomadas, how we do our ointments, lociones. our solutions. Voy a sacarlo. Ahorita estoy dando una pequeña explicación. But now I'm just giving a very light explanation. Y aquí las ventosas tienen que ser como muy ligeras But here what you would do is have very light fire cupping para que no tenga ninguna consecuencia so that she doesn't have a consequence en la piel porque es una piel muy delicada. in the skin, because what we know about our older adults is that they have a very delicate skin. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es tratar de quitarle su dolor de espalda. And here what we're going to try and do is take away their pain from their back, Por motivo de no exhibir el cuerpo, but for our motive in not trying to make an exhibition of their body, lo voy a aplicar en la espalda nada más. I'm only going to apply it on the back. Sin embargo, en la zona lumbar But also in the lumbar region, es importante aplicarlas it's very important to apply them para quitar el dolor. so that we could take away their pain. Nosotros lo que hacemos es preparar un aceite What we do is we prepare an oil con plantas calientes that has hot plants
relajantes, that are relaxing, y siempre el masaje tiene que ser muy suavecito. and we always want it to be really soft. Fui muy directa en la presentación. This was very direct presentation so that you can understand the difference of how we apply Por el tiempo, for our time. pero para hacer esta terapia But also to do this therapy, se tiene que hacer como muy despacio it needs to be really soft and real slow, y tiene que ser mínimo 1 hora. and it needs to normally be a minimum of an hour. Esto les ayuda a relajarse. This helps them to relax. Y también si quieres comentar de la escuchar activa. A los adultos mayores, With our older adults, lo que también les causa mucha nostalgia which really does cause them a lot of nostalgia, es que no se sienten como con la tranquilidad that they usually don't have the tranquility de haber resuelto cosas pendientes emocionales. of allowing themselves to resolve their emotional issues. Eso les causa mucho estrés. This causes them a lot of stress. Yo por lo regular les pido Regularly, I ask them que tengan un momento de meditación, that they have moments of meditation, que hagan natación, that they swim. para que tengan más movimiento en sus articulaciones, So we want their articulations to keep moving, que practiquen una terapia ocupacional. that they practice, Ocupacional. yes, occupational therapies. Estas son las aplicaciones de las ventosas. These are the applications of the ventosas. Y como hay muy seguido, me dicen también But often, a lot of people tell me as well que hay dolores en la columna. that there's pain in the column, the spinal column. Yo tengo que preparar un aceite más fuerte con hierbas más calientes I need to prepare some oil that has stronger herbs. And in this case, this is Malabar, y que sean anestésicas and it becomes an analgesiac para que logre quitar más el dolor. so that it can take more of the pain away. Aquí les pido que en la parte de los hombros And here I ask at their shoulders, cuiden mucho de no barrer, de no trapear, when they're, especially if they're sweeping and mopping, por el desgaste de su cartílago, for them to be really careful because they'll lose a lot of the cartilage in their shoulders. porque se quejan mucho de aquí del dolor las mujeres principalmente. Principally, women are the ones that complain more about the pains within their shoulder region. Y donde también sufren mucho de dolor, Where they also volteamos suffer a arriba, lot of por pain, favor, corazón, es de sus rodillas. it's also in their knees. Normalmente las rodillas Normally, the knees, se tiene desgaste a esa edad. they start losing the cartilage at this age. Y les digo que el ejercicio que hagan And I ask the exercise that they do, tiene que ser como muy relajante that they be very relaxed para que no tengan desgaste de su cartílago so that they don't continue to lose the cartilage in their knees, y que se den masaje and that they receive massage ligeramente con el aceite caliente that's light with a light, but with hot plant, a light oil with hot plants en sus rodillas, on the knees. que sus zapatos tienen que ser muy cómodos That their shoes should be very comfortable para que no tengan un accidente y se lastimen con mucha facilidad. so that they don't have an accident and injure themselves. También hay mucha resequedad en sus ojos There's also a lot of dryness usually in their eyes. y la resequedad de los ojos And for dryness in the eyes, tiene mucho que ver we have a lot to look por la at misma edad. for the same age. Por eso les pido que se pongan So that's why I compresas ask them to put compresses de manzanilla of chamomile y que tengan también cuidado con su cabello but also for them to be careful with their hair, para no lavárselo con agua caliente, to not wash with hot water on their head, porque esto provoca caída de cabello. because this can provoke somebody to lose their hair.
Esta explicación que estoy dando en este momento, This explanation that I'm giving in this moment, por razón de tiempo, for reasons of time, no podemos ampliar todas las terapias que podemos aplicar, we could keep going about all the different therapies that we could talk about, porque también sería importante because it's always important de explicar las plantas for us to explain the different plants para su sistema for your respiratorio, respiratory system, digestivo, digestive system, circulatorio, circulatory system, para que tengan el cuidado de que sus triglicéridos y colesterol because we really want to give them treatments that their triglycerides and cholesterol no se retengan it isn't holding them back, y su presión no tenga consecuencias difíciles. and their blood pressure does not have difficulty. Espero que I esta hope that- pequeña orientación That this small orientation nos ilustre para ver todo lo que aprendemos en el curanderismo. illustrates that everything what we've learned. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Gracias por su Rita, presencia. muchísimas gracias, Rita. Tonita, lo Thank mismo. Gracias, doctor. Isaura, gracias. Another demonstration of how we can treat ourselves and keep healthy the traditional way. Digo que cómo podemos mantener nuestra salud al estilo tradicional. Sí. Y gracias a ti, Rita, y gracias a ti, Tonita, Gracias. y gracias a ti. Gracias.